Engithi angikudlulise ke makhosi ilokhu la nginomsebenzi omningi kakhulu obhekene nami wona lo wokusebenza. Kuyenzeka abantu ngithi abafone okanye ngifike ngibasebenze bese ngithi umuntu abuyele kumina for i-feedback, mhlawumbe abuyele umuntu kimi bese ngithi ngizohlola ngihlolela efonini ngoba sisuke singekho isidingo sokuthi akasondele, kodwa meseduze uyakwazi ukufika futhi econfirm yena la ekhaya. Ukubuya kwakhe usuke engeze sekukhokhela ukuhlola, nalo futhi owenzelwa i-feedback efonini asezokhokha ukuhlola. So into esiyenzayo-ke la ekhaya kuba ukuthi ngizobuyela kuyena, uthola ukuthi manje baningi abantu khona ngibasebenza nje khona la ekhaya, khona abahlolelwa efonini, khona bafanele sibuyele kubona nezinto zokwelapha, kuyahlanganisa imithi, yonke lento. So-ke gcine kulibaleka. So-ke ngithi angikuxolise lokho ngoba ngize ngithi umuntu ngicela noma mengifonelile angabe ukuthi ungifonele kanye, abuye angikhumbuze ngoba mina mangiguli, mina osuke ezazi ugula lapho nomuntu uzazi yena inkinga yakhe, so azame ukuthi ayifake i-pressure kumina. Sengasebenza mina overtime, ngisho ngathiwa sengila endlini sengithi noma ngizolala ngavele ngisebenze ebusuku, ngiyinto eyenzakalayo leyo. Then ngizama ukuthi ngibuyele kuyena umuntu via i-VN kakhulu. I-VN into engiyithanda ngayo even ekuhloleni uyakwazi ukuthi uyikhumbuze wena ukuthi le ndoda itheni kumina, yabona? So ukuze wazi ukuthi la ekhaya uza la ekhaya uzokwenzani. Kuba nevidiyo-ke ezolandela khona manje ezolandela namhlanje ezizama ukucaciselana mase kusetshenzwa kusebenzeka kanjani, because umuntu ufanele athi uma msebenza manje asinde manje, alapheke manje, inhlanhla yakhe ayibone khona manje. So iyona-ke le video ezoza sizama ukucaciselana. Okwamanje bengisazama ukuthi ngicacise ngokuthi isimo sokulimala kwale ndawo, kodwa kona kuyazameka, ikhona imizamo abayizamayo kugcine kuhambekile, kodwa kuyahambeka kwabakaziyo because vele isitobhu besikude, uhamba ngey'nyawo buwela ngale phesheya kwe-ground. So umehluko ngaba ukuthi uhamba ngasogodweni, kodwa sikuchazela ukuthi uhamba kanjani, ilokho kodwa into efanayo. Imoto kuphela engeke ikwazi ukusondela kalula la, mhlawumbe enkulu-ke iyona esingakwazi ukuthi siyisondeze siyibeke somewhere la singayibeka khona. Mina ngiyakwazi ukungena la ngoba vele ngumuntu wala endaweni, ngiyayazi indawo yala ekhaya njengoba ilimele ukuthi kufanele ngihambe kanjani, kodwa kufanele kusebenze imoto enkulu kuphela, le ncane angiyisebenzisi. Ilokho ngithi angibongeka kakhulu nokuthi-ke sesiside isikhathi ngingabuyeli kunini. Ngiyathokoza kakhulu. Bye. Of course.